Hello everybody, this is Abdi Physics Academy, the channel that leaves no stone unturned to make you comfortable with your physics learning. That's great. How are you doing? How's everything going? How's your class? I hope everything is going alright. If you are new here or don't subscribe to the channel yet, please subscribe to the channel. And if your family, I hope you would like the video and you will share it with your friends and everyone who may need it. Today I'm here with very interesting topic about grade 10 physics unit 3 end of unit questions or review exercises depending on many of your requests and interest. Gaafilee yookiin immoo fedhii barattoota hedduu gaafilee xumuraa review exerciseota yookiin immoo end of question hojjechaa deemii jettanii waan na gaafattaniif ajajamaa keessanidha. Isinii ajajame gaafilee kana isinii qabadde dhufeera. Gaafileen hundi ibsa gahaa yookiin immoo ibsa gadi fagoo wajjin hojjetamu waan ta'eef amma xumura viidiyichaatti na faana turaan affeerra kiyya jaalalaati itti haaseenu. Gaafii jalqaba. A force of 20 Newton at angle of 30 degree to the horizontal and force F2 at an angle of 60 degree to the horizontal applied on the objects as shown in figure 3.19 in the equilibrium. Calculate the magnitude of the force F and weight of the object. Okay. Amma ka wanti ilaaluu qabdan kennamaan keenya kanadha jechuudha. Kennamaan keenya kanadha jechuudha. Kanaafuu waa'ee tensionii ijoolleen baay'een nuun gallee nu rakkiseera jettanii koomentii irratti argaan ture jechuudha. Kanaafuu amma gaafii tokkicha kanaan gaafilee tensioniidhaan wal qabatan kamiyyuu kanaan booda akka hojjechuu dandeessan ni taasifna jechuudha har'a. Kanaafuu kennamaan keenya isa kanadha jechuudha. Kennamaan keenya isa kanadha funyoo lamaan gara lamaan hidhameera jechuudha. Funyoon kuni asii olee gara oliitti dheera. Funyoon kuni asii olee immoo gara natti rarraasee jira jechuudha. Wayitiin keenya gara miti jechuudha gara gadiitti jechuudha. So walii galatti amma humnoonni nuyi qabnu humnoota sadi qofa jechuudha. Humnoota funyoo lamaan irra jiranii fi ulfaatina wantaatii jechuudha. So gaafilee akkanaa furuudhaaf jalqaba kennamaa keenya adda baafannu. F1 keenya meeqa nuu kennameera jechuudha. F1 is 20 Newton. What about theta 1? Theta 1 is 30 degree and theta is 60 degree. Inni F jedhee nuu kaa'e jechuudha. F2 kana F jedhee fakkii keessan irratti yookiin immoo fakkii irratti F jedhee waan fudhateef anis F jedheen fudhadhee qofa inni uumuus immoo qofa 60 degree theta jedheetumaan fudhadhee jechuudha. Okay. Then kan gaafatamne maaliif jechuudha? Kan gaafatamne F fi humna funyoon inni kuni wayitii kanarratti dalageessee fi wayitiin kuni meeqa yookiin immoo ulfaatinni qaama kanaa meeqa kan jedhu barree jechuudha. Kanaaf wanti kun maal irratti argama nuun jedheera gaafiin keenya equilibrium irratti argama jenneera. Gaafilee equilibrium wal qabatan furuudhaaf isteeppiiwwan 5 hordofuu qabnu viidiyoo duraa keessatti dubatti deebitanii ilaaluu dandeessu keenyee turre jechuudha. Viidiyoon suni yookiin immoo isteeppiiwwan suni yookiin adeemsa keessa darbuu qabdan suni maal akka ta'an jalqabara you have to draw FBD. What is FBD? FBD is free body diagram. Maal kaafachuu qabdu jechuudha? Diagramii qaama bilisaa kaafachuu qabdu. What is FBD? Free body diagram jechuun maal jechuudha? Humna tokko humna irratti maal hojjettu jechuudha? Iddoo inni jiru irratti diriiroo xaayaa hojjettu jechuudha. Humna tokkoof adda babaastanii jechuudha. Humna tokkoof adda babaastanii tokko isaaniitiif diriiroo xaayaa hojjettu jechuudha. Yommuu isinii galeera ta'e hunda isaanii iddoo tokkotti fiduu dandeessu. Then resolve forces. After you draw the free body diagram for all forces, you should resolve forces. Humnoota sana immoo maal gootu jechuudha? Ni caccabsitu jechuudha. Maalitti caccabsitu? Komponentii xaafiyyaa isaanii irratti. Fakkeenyaaf amma humni kuni wayitiin kuni komponentii yaa irratti nuu kenname. Komponentii xaafiyyaa hin qabu, komponentii xaa hin qabu jechuudha. Garuu humnoonni F1 fi F'n kuni amma tenshinoonni kuni garamitti nuu kennamaniiru jechuudha. Diriiroo xaayaa irraa tilti ta'anii yookiin immoo xiqqoo ishii dabanii nuu kennamanii jechuudha. Kanaafuu isaan kana shallaguudhaaf maal gochuu qabna jechuudha? Komponentii xaafiyyaa isaanii barbaaduu qabna jechuudha. Maal goona jechuudha? Resolve goona jechuudha. Okay. Step sadaffaa irratti write equilibrium equations for forces. Sanaan booda maal goona jechuudha? Equationii equilibriumii barreessina jechuudha. Humnaaf equationin equilibrium maalidha jechuudha? Summation of all force along x is equals to 0. And also summation of all force along y is equal to 0. Isa kana maal gootu jechuudha? Barreeffattu jechuudha.
Step afuraffaarratti write equilibrium equations for torque. Torque yoo qabaattan immoo humni keessan yoo forsiidhaan amma forsiitti deemtan yoo isinii furamuu dide torkiidhaaf immoo equation equilibrium isaa barreessitu jechuudha. Summation of torkiinis maalidha jechuudha? Waan equilibrium yookiin static equilibrium irra jiruuf maalidha jechuudha? Zeroodha jechuudha. Then dhumarratti solve all equations. Gaafiin steepii kana irra darbu homtuu hin jiru jechuudha. Isinumatu steepicha yookiin dagattanii yookiin immoo jalqabuma fakkichuma yeroo argitan sodaattaniiti malee tenshiniin akka maqaa isaa tenshin nama hin godhu jechuudha. Yoo isin gochaa tures immoo har'aa booda to'annoo jala oolee jira jechuudha. Right? Okay. Mee amma diriiroo xaayaa keenya haa kaafannu. Idduma wanti kun jirutti bifa kanaan diriiroo xaayaa keenya kaafanne jechuudha. Amma argitanii diriiroo xaayaa keenya irratti yommuu kaafnu kofoonni kun amma kofni iddoo kana jiruu fi kofni iddoo kana jiru wal qixa jechuudha. Kana maalirraa yaadachuu qabdu jechuudha? Beekumsa keessan herreegarraa jechuudha. Sararoonni lama wal tarree yoo ta'an yookiin immoo paralaalii yoo ta'an sararri kunii fi sararri xaan nuyi amma uumne kun wal tarree yoo ta'an kofoota garagaraatu uumamu. Kofoonni keessan cinaachaan uumamu. Amma kofoonni asitti uumamu kun maalidha jechuudha? Alternate interior angles jedhamu jechuudha. So all alternate interior angles are equal and also all alternate exterior angles are equal. Kana ni beektu jechuudha. Kofoonni keessan cinaachas alaan cinaachas wal qixa jechuudha. So amma kofni iddoo kana jiruu fi kofni iddoo kana jiru kofoota keessan cinaachaati. Wal qixa jechuudha. Akkasuma kofni iddoo kana jiruu fi kofni iddoo kana jiru kofoota keessan cinaachaati. Wal qixa jechuudha. So kofoota sanallee achirraa arganne jechuudha. Eessaa dhufee jettanii akka bitaa isinitti hin galle. Then kallattiin humnoota keenya kana fakkaata jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Maal gochuu dandeenya? Addatti kaafachuu dandeenya jechuudha. Diriiroo xaayaa keenya bifa kanaan kaafannee humna F1 keenya gara mirgaatiin qabnaa 20 niwutaniidha. Humna F keenya gara bitaatiin qabnaa. Kofni F1 sarara xaa wajjin uume 30 digriidha. Humna F keenya gara bitaatiin qabnaa. Hin beeknu barbaadamaadha. Kofni inni sarara xaa sarara negatiivii xaa wajjin uume meeqadha jechuudha? 60 digriidha jechuudha. Kanaafuu humnoonni kunniin vector quantity waan ta'aniif kallattiilee xiyyeeffannoo gochuu qabdu jechuudha. Kallattii xiyyeeffannoo itti kennuu qabdu jechuudha. Then komponentii isaa xaafiyaa baasuu barbaanne fakkeenyaaf F1 dhaaf komponentiin F of 1y isaa maal ta'a jechuudha? Isa kana ta'a jechuudha. F of 1x isaa sararuma xaa ta'a jechuudha. F dhaafis akkasuma F along y yoo barbaanneef isa kana ta'a jechuudha. Komponentiin F along x isaas maal ta'a jechuudha? Sarara xaa negatiivii ta'a jechuudha. Then dhumarratti kan nuyi qabnu weeyitiidha jechuudha. Weeyitii keenya kaafanneerra amma free body diagram keenya kaafneerra vector keenya resolve gooneerra lakkoofsatti jijjiiruu qofatu nu hafe jechuudha. Resolve kan goone kana lakkoofsan jijjiirree keenya jechuudha. Kanaaf resolve gochuudhaaf immoo wanti nu yaadachuu qabnu maalidha jechuudha? Trigonometric function ilaaluu qabdu jechuudha. Trigonometric function keessatti sin theta is equal to opposite over hypotenuse. For example, in our case for F1, which one is the opposite of angle 30 degree? The opposite side of 30 degree angle is F1y. Amma opposite keenya F1y dha jechuudha. So amma nuyi hypotenuse qabna F1 dha. Kan nuyi barbaadaa jiru opposite kana waan ta'eef F1y maal ta'a jechuudha? Salphumatti sin F1 ta'a yookiin immoo sin theta yookiin immoo hypotenuse times sin theta ta'a jechuudha. Hypotenuse times sin theta ta'a jechuudha. Then cos theta is equal to adjacent over hypotenuse. Adjacent jechuun maal jechuudha? Roga ollaa jechuudha. Rogni ollaa amma asirra fakkeenyaaf F1 irratti dubbachaa jira. F1x dhaaf rogni ollaa eenyu ta'a jechuudha? F kofa kanaaf F1x ta'a jechuudha. Kofa kanaaf rogni ollaan F1x ta'a jechuudha. Then criss cross yommuu baasitan F1x is equal to F1 cos theta 1 ta'a jechuudha. Again direction barbaaduudhaaf immoo isaan kun magnitude barbaaduu nu fayyadu. Direction humna walitti hidhaatanii direction barbaaduuf maalitti fayyadamna? Tan theta illee itti fayyadamuu dandeenya. Which is equal to opposite over adjacent dha jechuudha. Isaan kana yaadachuu qabdu jechuudha. Then amma humnoota keenya resolve goone lakkoofsan kaa'uu ni dandeenya jechuudha. So F1x equals to F1 cos theta 1. Argitanii F1x keenya maal ta'a jechuudha? F1 cos theta 1 ta'a jechuudha. Then lakkoofsan bakka buufna jechuudha. F1 meeqa qabna? 20 newton qabna. Cos of 30 degree which is equals to 17.2 newton. Cos of 30 degree 0.86 dha jechuudha. 20 baay'atu 0.86 yoo baay'istan meeqa argattu jechuudha?
17.2 Newton dha jechuudha. F1 along x argannee jirra jechuudha. Isa kam humna kana yookiin immoo komponentii F1 sarara xaarra jiru meeqa arganne jechuudha? 17.2 arganneerra jechuudha. Right? Then F1y barbaanna jechuudha ammoo. F1y immoo isa kam jechuudha? Isa kana asii olee kan jiru kana jechuudha. So, formula trigonometry keenya irraa maal jennee jirre? F1y is equals to F1 times sine of theta 1. F1 yookiin immoo hypotenuse keenya baay'isu sine theta tokkoffaa baay'isnaa jechuudha. Meeqa arganna? F1 20 Newton qabna baay'isu sine of 30 degree. Sine of 30 degree is 0.5. 20 Newton times 0.5 is 10 Newton. Amma humna F1 kana maal gooneerra jechuudha? Resolve goonee lakkoofsaan kaawwanneerra jechuudha. Amma immoo humna F sana resolve haa goonu jechuudha. Okay, F along x is equals to F cos theta. Egaa F along x yommuu barbaannu humna kana jechuudha. Fx kana yommuu barbaannu maal ta'a ammas jechuudha? F cos theta. Maaliif roobni ollaan kofa kana x waan ta'eef jechuudha. Then F keenya hin beeknu jechuudha. So amma kallattii iddoo guddaa kennu qabdu jechuudha. Yoo argitan humni F along x jenne kuni humna F1 x jenne kanaan kallattii faallaa irratti argama. Akka herreegaa dirqama isa kana negatiiva, dirqama isa kana positiiva fudhachuun dirqama miti. Wal jijjiirtanii fudhachuu dandeessu. Garuu humnoota kallattiin isaanii faallaa ta'e tokko positiiva, tokko negatiiva fudhachuun dirqamadha jechuudha. So amma nuyi meeqa fudhachuu qabna? Negatiiva haa fudhannu jechuudha. Isa dura positiiva fudhanne waan ta'eef isa kana negatiiva fudhachuu qabna jechuudha. So which is equals to negative of F cos of 60 degree which is equals to negative of 0.5 F or negative 0.5 F dha jechuudha. So cos of 60 degree meeqa waan ta'eef duwwaa tuqaasha waan ta'eef jechuudha. Kana ol deemuu hin dandeenyu. Maaliif F keenya unknownidha yookiin immoo barbaadamaa keenya waan ta'eef jechuudha. Okay, what about F along y which is equals to F sine of theta. Egaa amma F keenya kana immoo amma kofa kana F sarara yaarraa immoo garamitti oliif gadi irratti ilaalla jechuudha. Gara olii positiiva fudhanne gara gadi negatiiva fudhanna jechuudha. So nuyi amma yeroo baay'ee gara olii positiiva fudhata waan ta'eef nuyi positiiva gara olii gara gadi immoo negatiiva haa fudhannu. Then sine of 60 degree tiin F keenya baasna jechuudha. So F along y which is equals to F of or F times sine of 60 degree which is equal to 0.86 F ta'a jechuudha. F ta'a jechuudha. Great. Amma resolve gochuu keenya maal goonera xumurreera. Maaliif weighting keenya gara itti resolve goonu hin qabnu. Sarara yaarra jira waan ta'eef jechuudha. Sanaan booda step sadaffaa right equilibrium for equations for forces. Amma equilibrium equation humnoota barreessina jechuudha. Maal jechuudha kun? The summation of force along x is equals to 0 which indicates that or implies that F1 x or F1 along x plus F along x is equals to 0. Humnoonni kun lama walitti hidhamanii maal nuu kennuu qabu jechuudha? 0 nuu kennuu qabu. Kanaafuu maayinasii fi pilaasii keessan kallattii humna keessan irratti hundooftanii fayyadamtu sanaan booda xumurtaniitu jechuudha. Mee lakkoofsan bakkaa buufnu. F1 along x is 17.2 Newton plus negative of F of cos of 60 degree fudhanna jechuudha. F of cos of 60 degree fudhanna. Yookiin immoo meeqa fudhanna jechuudha? Negative 0.5 F fudhannaa jechuudha. Sanaan booda 17.2 Newton minus F cos 60 degree is equals to 0. Then 17.2 Newton is equals to F cos of 60 degree or you can say 0.5 F. Then F is equals to 17.2 Newton over 0.5 which is equals to 34.4 Newton. Isa kanadha jechuudha. Formula keessa fayyadamtanii amma F cos of 60 degree bakka hin jedhe kanatti isin ishee jalqaba fidannesan meeqa fayyadamuu dandeessu? 0.5 F fayyadamuu dandeessu jechuudha. Garuu kallattii keessan dogoggoruu hin qabdan. Amma argitan isteepidhuma sadaffaa bira geenyeet barbaadamaa isa jalqabaa maal gooneerra? Arganneerraa jechuudha. F barbaadinu hin jedheewu F arganneerra yookiin immoo tenshinii isa jalqabaa arganneerraa jechuudha. Right? Sini galeera jedheen amana itti hafuuf. Maal barbaadna jechuudha ammoo summation of all forces along y axis which will be 0. Maal ta'uu qaba jechuudha? 0 ta'uu qaba jechuudha. Okay. F1 along y plus Fy again along y minus weight is equal to 0. Amma maalifan F1y fi Fy kana positive fudhadhe yoo laaltan F1y is
originii keenyarraa yookiin immoo sarara yaarraa 0 dha olitti argama jechuudha. Kana ol positiiva akka herreegattis jechuudha. Sun yeroo hundi dirqama miti isiniin jedheera. Gara olii hunda isaanii negatiiv fudhattanii gara gadii positiiv fudhachuu ni dandeessu jechuudha. So amma fy intis gara olitti argama positiivan fudhadhee inni kunis gara olitti argama positiivan fudhadhee inni kun immoo kallattii faallaa isaanii irratti argama waan ta'eef wayitii kiyya maaliin fudhadhee jechuudha negatiivan fudhadhee jechuudha. Okay, calculate goona jechuudha amma bakka buusnee barbaadamaa keenya kan qabnu. Then weight is equals to f1y plus fy ta'a jechuudha argitanii. Maaliif negatiiva waan ta'eef negatiiva kana gamatti ceesina jechuudha. So weightiin keenya f1y plus fy ta'a jechuudha. Humna kam isa kana f1y jechuun isa kana sarara yaarratti argama waan ta'eef fy jechuunis immoo humna kana isaan lamaan positiiva nan fudhadhe inni kun negatiiva then gamatti yoo ceesisnu maal ta'a jechuudha formulaa kana arganna jechuudha. So f1y meeqa arganneerra? Here it is f1y meeqa arganneerra 10 newton arganneerra jechuudha. 10 newton plus f along y immoo ammas maalidha? Hin qabnu jechuudha. Maal ta'a inni immoo f sin 60 degree ta'a jechuudha. Amma f keenya eessatti calculate gooneera? Kun asitti 34.4 newton arganneerra jechuudha. Kanaafuu xumurreerra jechuudha. Then weight of the object is equals to 10 newton plus f jechuun 34.4 newton times sin of 60 degree meeqadha 0.86. Then kana immoo waliin baay'istan 10 newton plus 29.6 newton argattu jechuudha. So walitti daatan meeqa argattu? 39.6 newton argattu xumurtaniitu jechuudha. Steepii sadaffaa qofa gahuudhaan gaafilee keenya maal gooneerra deebifnee jirra jechuudha. Gaafilee keenya lachuu f keenyas kunoo meeqa arganne 34.4 newton. Tensionii kanaan tension 1 kanaan tension 2 jechuu dandeessu jechuudha. Waan qaama tokko rarraasu jechuudha tensionii jechuun. So weightii isaas arganneerra ifa jedhee yaada. Kana kan itti fayyadamtan gaafi kana qofaa miti. Tensioniin 15 maan ta'ani. Asiin tensionii tokko jiraatu, asiin isa jiraatu, asiin isa jiraatu, asiin isa jiraatu. Formulaa kan hordoftanii kallattii positiiva fi negatiiva keessan of eeggannoo gootanii yoo deemtan gaafi kamiyyuu bifa salphaa ta'een ni furtu jechuudha. Gaafi itti aanutti adabaru. Okay, question number 2. Find the tension in the two chords shown in figure 3.20. Neglect the mass of the chords and assume that the angle is 33 and the mass m is 190 kilogram. Egaa amma immoo maal jedhe jechuudha tensiiniiwwan kana lamaan barbaadu jechuudha. Tensiiniiwwan maalirra jiran yookiin immoo humna rarraastuu funyoo kana lamaan irra jira. Funyoo tokko, funyoo lama. Emmiin keenya garamitti jira? Gara gadiitti jira. Emmiin kun maal qaba jechuudha? Wayitii qaba jechuudha. So steepin shanan sila isiniin jedhe sun ammas ni hojjeta jechuudha. Steepota sana yaadachuu qabdu jechuudha. So steepin jalqabaa maalidha jechuudha? Drawing FBD free body diagram. Diagramii qaama bilisaa kaafannaa jechuudha. Sanaan booda bifa kanaan diagramii qaama bilisaa bifa kanaan wanticha irratti kaafna jechuudha. So amma humnoonni nuyi qabnu humnoota sadii jechuudha. Humnoota sadii jechuudha. Humni tokko garamitti sarara xaa gara poozitiivitti harkisa tension 1 jechuu ni dandeenya. Isa kanaan immoo tension 2 jechuu ni dandeenya. Isa kanaan immoo weight jennaani jechuudha. Humnoota kana kan silaatiin baay'eedhuma wal fakkaataa. So let's say this one F1 and this one F2. Kofa inni immoo sarara xaa wajjin uumu silas isinitti meera kuni beekumsa keessan herreegaatti itti fayyadamtu jechuudha. Iddoo kanatti kofoonni keessan cinaachaa yeroo hunda wal qixa. Koofni iddoo kana jiru fi sararoonni kun lamaan wal tarree yoo ta'an sararri nuyi sarara xaa jennee fudhanne kunii fi sararri qaamni kun itti hidhamee jiru kun wal tarree waan ta'aniif kofoonni keessan cinaachaa isaanii meeqa ta'u wal qixa ta'uu jechuudha. Then iddoon kun meeqa ta'a jechuudha? 33 ta'a jechuudha. Great. Then mee iddoo duwwaa irratti haa kaafannu. Free body diagram keenya bifa kanaan humnoonni keenya maal ta'u jechuudha? Kana fakkaatu jechuudha. 33 degree asii qabna. F1 sarara xaa gara positiivitti qabna. Weightiin keenya gara gadiitti jira jechuudha. Yes. Then amma step lammaffaa irratti akkuma beektan force sana kan tilti ta'ee jiru sarara xaarra yookiin immoo sarara yaarra kan hin jiraanne kan gidduu isaanii jiru maal goona jenneera? Resolve goona jenneera. So amma resolve kan goonu humna tokko qofa. Innis isa kami F2 dha. Maaliif F1 sarara xaarra weightiin sarara yaarra jira waan ta'eef already component isaatiin jira waan ta'eef jechuudha. Then isa kana resolve gochuu qabna jechuudha. So resolve yommuu goonu sararri isheen kuni F2 along X taati. Sararri isheen diimadhaan barreeffamtuun immoo F2 along Y taati jechuudha. Kanuma lakkoofsan bakka buusudha. So trigonometric function silaasanis yaadachuun maal jechuudha ammas barbaachisaadha jechuudha. Great. So mee amma
resolving keenya haa xumuru. So f1 along x is equals to f1. Egaa f1 along x amma f1 kun sararuma xaarra jira waan ta'eef f1 dhaan wal qixa jechuudha. Kana jechuun f1 along y is equals to 0 jechuudha. 0 jechuudha. Maanaafuu sarara yaarra humni f1 kun sarara yaarratti wanti dalagaa hin jiru waan ta'eef f1 y maal qabna 0 qabna jechuudha. Great. f2 along x is equals to negative of f of 2 cos of 33 degree. Egaa maal fa negative fudhadhe f1 along x meeqa fudhanne akkuma asitti argitan positive ana fudhadhe jechuudha. Argitani? Humni kun f1 x kun gara miti gara mirgaatti jechuudha. Inni kun immoo gara bitaatti waan ta'eef kallattiin isaanii walii faalladha waan ta'eef tokko negative fudhachuun kun ammas dirqama jechuudha. Kanaafuu negative of f of 2 or magnitude of f of 2 or the hypotenuse of this triangle times cosine of 33 degree which is equal to negative of 0.84 times f2. Egaa 0.84 kun maal jechuudha? Cos of 33 degree dha jechuudha. Great. What about f2 along y which is equals to f2 times sine of 33 degree which is equals to 0.54 times f2. Egaa 0.54 kan jenneen kun maalidha jechuudha? Sine 33 qofa degree 33 jechuudha. Great. Then amma immoo maal hojjenne jechuudha? Equilibrium equation hojjenne. Equilibrium equation keenya summation of f along y which is equals to 0 mee along y irraa haa kaanu. So f1y plus f2y minus y is equal to 0. Egaa isa kana negative positive akkamitti akka fudhadhu sila isinii kaaseera jechuudha. Argitani? f1y kan jenneen isa kami? f1y kan jennu isa kana 0 dha already. f2y kan jenne immoo isa kami? Isa kana jechuudha. So inni kun gara oliitu waan ta'eef positive y tikee negative fudhadha jechuudha. So 0 plus f1y 0 dha plus f2y plus which is equals to weight dha jechuudha. Great. Then f2y is equals to weight. Kana jechuun weightiin keessan immoo maalidha? mg dha jechuudha. m keessan 190 kg isinii kenname times what about g 9.8 meters per second square which is equals to 1862 newton. Maal arganneerra jechuudha amma? Weightii keenya arganneerra jechuudha asumatti. Weightii keenya maal gooneerra jechuudha? Arganneerra jechuudha. Okay. Then f2y is equals to f2 sine of 33 degree dha jechuudha. f2y maal dha jechuudha? f2 sine of 33 degree akka ta'e ni beektu jechuudha. Kana jechuun 0.54 f2 dha jechuudha. Then f2 is equals to amma f2 argachuu dandeenya jechuudha. Maaliif f2y qabna waan ta'eef f2y over 0.54 dha jechuudha. Kunis meeqadha? f2y 1862 newton hiruu 0.54 which is equals to 3448 newton nuuta jechuudha. Great. f2 maal goone arganneerra jechuudha. Tension 2 arganneerra jechuudha. f1 argachuu qofatu nu hafaa jechuudha. Okay. So f1 argachuuf immoo summation of f along x barbaadna jechuudha which is equals to 0 dha jechuudha. So sarara xaara kan qabnu f1x plus f2 along x which is equals to 0. But f2x is equals to negative 0.84 f2. Maaliif kallattii f1x wajjinu faallaa qaba waan ta'eef jechuudha. Kana bakka buustu jechuudha. f1 along x plus negative 0.84 times f2 which is equals to 0 which implies f1 along x minus 0.84 f2 which is equals to 0. Kana gamatti yommuu ceesistan f1x is equal to 0.84 times f2 which is equals to 0.84 times f2 keenya meeqa arganneerra jechuudha. Kunoo gara oliitti 3448 arganneerra waan ta'eef kana yommuu waliin baay'istan meeqa argattu? 2896.3 newton argattu jechuudha. Xumurre moo xumurreerra jechuudha. f1 maali wal qixa jenneerra f1 x dha wal qixa sarara yaarra homaan qabu yookiin immoo diriiroo originii irraa dabeen jiru waan ta'eef f1 keenya meeqa dha jechuudha? 2896.3 newton dha jechuudha. Xumurre jechuudha. Kanaafuu ifa isinii ta'eera jedhee yaada. Okay, gaaffii sadaffaatti jenna. The area of cross section of a steel wire which has youngest modulus 2.0 times 10 raised to 11 newton per meter square is 0.1 centimeter square. This is what? It is cross section area. Calculate the force required to double its length. Egaa
still wiring tokko nuu kennameera. Youngest modulus isaa nuu kennameera. Bal'inni isaa nuu kennameera yookiin cross section yookiin bal'inni citaa fiixee isaa nuu kennameera. Dheerina isaa dabalii gochuuf humna hammamiitu barbaachisa kan jedhu barbaannaa jechuudha. Great. So kennamoonni keenya maal? Youngest modulus 2 times 10 raised to 11 Newton per meter square. Cross section area 0.1 centimeter square. So unity keessan of eeggannoo gochuu wanni qabdan maalitti convert gochuu qabdu? Unity waaltaatti convert gochuu qabdu jechuudha. So 0.1 centimeter square jechuun 0.1 times 10 raised to negative 4 meter square dha jechuudha. Maaliif meetiri tokko sentimeetira 100 waan ta'eef meetiri square tokko immoo sentimeetira square meeqa ta'a jechuudha? 10,000 ta'a jechuudha. Then area keenya meetiri square tti jijjiirranneera 1.0 times 10 raised to minus 5 meter square gochuu dandeenya jechuudha. Then kennamaan keenya maal jedha? L initial is equals to L. Amma L initial keenya L dha jechuudha. L initial maal qabna? L qabna. L final 2L qabna. Double goona jedha jechuudha. Amma L initial L jennee fudhanne L final immoo 2L jennee fudhanne change of L keenya maal ta'a jechuudha? Change bifa kanaan amma mee still wiring sun isa kana haa jennu jechuudha. Jalqaba kana fakkaata ture. Maal qaba? L initial qaba jechuudha. L initial isaa maal jenne? L jenneera jechuudha. Yoo double ta'e la. Amma dheerina ammuma dura qabu humni wayii irratti dalagaa amma kana double yoo ta'e change of L isaa meeqa ta'a jechuudha salphumatti? L ta'a jechuudha. Change of L keenya isa kana ta'a. Change of L is equals to 2L minus L ta'a waan ta'eef change of L keenyas maaliif wal qixa ta'a jechuudha? Dheerinuma originii sibiilichaa isuma jalqabaa ta'a jechuudha. Argitanii la qaamni tokko hamma dura dheeraturraa allamaan yoo baay'ate hammi ittiin dabale hammuma dheerina isaa san ta'a jechuudha. Beekamaadha. Tokko iddoo tokko lama waan ta'eef meeqa tokkotti meeqa daballe yoo jenne tokkuma daballe ta'a jechuudha. Zaasiit. Barbaadamaan keenya inni dura forsiidha jechuudha. Forsiidha. Humna streenii kanaaf maal ta'e sababa ta'e jechuudha. So asitti wanti si yaadachuu qabdan maalidha jechuudha? You have to remember about youngest modulus, stress and strain. Hariiroo isaanii hiikaa isaanii sirriitti yaadachuu qabdu jechuudha. Okay. So, youngest modulus is equals to strain over strain. Isa kana ni beektu. Youngest modulus keessa strain hiruu strainiiti jechuudha. Stress hiruu strainiiti jechuudha. What about stress? Stress maal jechuudha? Force divided by cross section area over. Strain jechuun immoo change of L over L initial. Jijjiirama dheerinaa yookiin immoo dhiifamaa hiruu maaliiti? Dheerina jalqabaa L initialiiti jechuudha. Amma kennamaa keenyarraa wanti si yaadachuu qabdan change of L kunii fi L initial kun wal qixa jedhameera jechuudha. Wal qixa jechuudha. Fakkeenyaaf kun 5 osoo ta'eeti kunis 5. So 5 irraa 5 tokko jechuudha. Kanaafuu isa jalaa maal gochuu dandeenya guutumaan guututti dhiisuu dandeenya jechuudha. But L initial is equals to change of L which is equals to L jenneera. So youngest modulus is equals to F over A over L over R. L over R yoo jenne lakkoofsa kamiyyuu ofii isaatiin yoo hirre tokko arganna waan ta'eef L over L maal gochuu baasuu dandeenya. So youngest modulus maal ta'a jechuudha? Forcii hiruu bal'ina keenyaa ta'a jechuudha. This implies that force equals to youngest modulus times cross section area qofa ta'a jechuudha. Argitanii humni foormulaan humna keenya ittiin argannu ishee kana taati jechuudha. Then lakkoofsota kana bakka buusuudha jechuudha. Finneerra. Youngest modulus is 2 times 10 raised to 11 Newton per meter square and the cross section area is 1.0 times 10 raised to minus 5 meter square dha jechuudha. Isaan kana yommuu waliin baasitan meeqa argattu? Meter square dhaan baddi jechuudha. Kanaafuu yuunitiin keessanis maal isinii dhufuu qaba? Niwutonii isinii dhufuu qaba jechuudha. Kana yommuu walii baasitan 2 times 1 2 ta'a. So paaworii keessan immoo maal isaanii saayinii isaanii yookiin immoo pilaas negatiivii isaanii ilaaltanii walitti dhiyoo yookiin walirraa hir'isuudha jechuudha. Asii 11 qabna, asii 5 qabna. Yommuu walirraa hir'isnu 6 arganna jechuudha. So humni qaama kana dheerina isaa dabaluudhaaf barbaachisu meeqa ta'a jechuudha? 2.0 times 10 raised to 6 Newton or 2 million ta'a jechuudha. 2 million Newton humna baay'ee guddaadha jechuudha. Isinii galarii jedhee namana gaafa dhuunfatti haa dabalu. Okay, gaafi afaffaan akkas jedha. A copper wire and a steel wire of the same diameter and length are connected end to end and a force is applied which stretches their combined length by 1 centimeter. The two wires will have A. Different stresses and strains. B. The same stress and strain. C. The same strain but different stresses. D. The same stress but different strains. So amma filannoodha jechuudha. Filannoodha. Gaaffii maal jechuudha? Gaaffii hubannoo jechuudha. It is conceptual question. Gaaffii hubannoo jechuudha. Kun maal isin hubachuu isin barbaachisa jechuudha? Waa'ee
amaloota wantoota jechuudha. Waa'ee amaloota wantoota. Amaloonni wantoota waa'ee maali? Waa'ee hangas majalasiisuma sila dubbanne waa'ee stressii, waa'ee streenii hubachuu qabdu jechuudha. Mee tokkoon tokko isaaniitiif ilaalu. Mee amma giivanii keenya ilaalu. Kennamaan keenya D1 is equals to D2. Maal jedhee nu kenname? Diyaametirii isaanii wal qixa jedhamee nu kenne. Which is equals to D dha jechuudha. Amma diyaametirii kallachuutu D jennee fayyadamuu dandeenya. Which means R1 is equals to R2. Diyaametirii qaama lama wal qixa jechuun diyaametirii raadiyeesiin diyaametirii hiruu lamaati waan ta'eef raadiyeesiin isaanis maalidha? Wal qixa jechuudha. R jennee fayyadamuu dandeenya. Again there amma ka R isaanii diyaametirii isaanii wal qixa jechuun cross sectional area isaanii wal qixa jechuudha. Since cross sectional area is equals to pi times r square waan ta'eef jechuudha. Pi times r square yookiin pi r square waan ta'eef eriyaan isaanii wal qixa jechuudha. So eriyaan isaanii maal ta'a jechuudha? Pi r square ta'a jechuudha. Humni irratti dalagaa'is meeqa jedha? Wal qixa jedha jechuudha ammas laata. Ammas humni isaan irratti dalagaa'is maal jedha? Wal qixa jedha. So F1 is equals to F2. F jennee fayyadamna. Okay, mee tokko tokkoon furuufaa yaala. Egaa fakkiidhaan isin hubachiisuuf yaaleera jechuudha iddoo kana. Mee amma kuni sibiilota lamaan sanaa jennu. Shiboo kana bifa kana wal qabatanii turanii humni isaan dhisu irratti dalageeffame. Then yommuu dalageeffaman change of L isaanii tokko wal qixan dhifamanii jechuudha. Tokko dheerina hamma ta'eetiin tokko dheerina hamma ta'eetiin dhifama garuu waliigalatti dhifamni isaanii hamma kana ta'e. Meeqan jedhee nuu kenne 1 cm. Amma change of L kun lakkoofsan osoo keenye 1 cm dha jechuudha. Then amma stressii maal akka ta'e, straining maal akka ta'e, youngest majalasi maal akka ta'e yoo beekne gaafii kana salphaatti deebisna jechuudha. Okay, what is stress first of all? So stress is a quantity that describes the magnitude of forces that cause deformation. Eka stress kan jennuun hamma humnaati jechuudha. Hamma humnaa qaamni tokko jijjiirama bocaa akka horatu taasisu jechuudha. Hamma humnaa qaama tokko jijjiirama bocaa akka irratti dhufu yookiin immoo akka horatu taasisu maal jedhama? Stress jedhama jechuudha. So maalidha jechuudha? Alarraa qaama irratti kan dalageeffamudha jechuudha. Great. So maalirratti hundaa'a? It depends on the applied force and the cross-sectional area of an object. Egaa maal irratti hundaa'a jechuudha? Humna dalageeffamee fi bal'ina humni sun irratti dalagaa irratti hundaa'a jechuudha. F fi A irratti hundaa'a jechuudha. Ifa miti F fi A irratti hundaa'a. Amma kan yoo ilaaltan asitti F keenya kondiishinii lachuutu ilaalu. F keenya kondiishinii lachuu irrattu F1 is equals to F2 jennee fudhanneerra jechuudha. A1 is equals to A2 jennee fudhanneerra jechuudha. Kanaafuu stressiin keenya shiboo lachuufu wal fakkaataadha jechuudha. Stress 1 equals to stress 2 which is equals to F over A. Kanaafuu maal qabna jechuudha? The same stressii qabna jechuudha. Konseptii tokko deeffanneerra. Great. Okay, what about strain? It is a measure of how much the object is deforming due to applied force or stress. Argitan strain kan jennuun immoo safara qaamni tokko hammam boca isaa jijjiirrata yookiin immoo hammam dhifama. Sababa maaliitiif? Sababa stressiin irratti dalageeffameef jechuudha. Safara maaliitiif? Jijjiirama bocaa yookiin dhifamuuti jechuudha. Okay, so wanti tokko dhifamuudhaaf amala mataa isaa irratti hundaa'a jechuudha. It depends on the material's property that is called Young's modulus. Egaa qaamni kamiyyuu hammi itti dhifamu amala addaa qaamolee Young's modulus kan jedhamu qaama hundaaf konstaantii kan ta'e irratti hundaa'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Young's modulus of the first wire is different from Young's modulus of the second object or the second wire. Ega Y1 fi Y2 keenya garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaafuu strainiin immoo maal irratti hundaa'a jenneerra? Young's modulus irratti hundaa'a jenneerra. Kanaafuu stress 1 stress over stressiin iddoo hundatti dhaabbataadha waan ta'eef jechuudha. Over Young's modulus 1 ta'a and strain 2 immoo stress over Y2 ta'a jechuudha. Y1 fi Y2 garaagarummaa qabu waan ta'eef strain 1 fi strain 2 wal qixa miti jechuudha. Kanaafuu deebii keenya deeffanneerra moo hin deeffanneerra? Stressiin wal fakkaataadha. Strainiin immoo wal fakkaataa miti. Akkasuma Young's modulusiin illee wal fakkaataa miti jechuudha. So the answer is D. D is the same stress but different strain. Kanaafuu shiboowwan kun lamaan stressiin isaanii wal fakkaataa ta'a. Strainiin isaanii garuu amala keessoo isaanii Young's modulus jennee kan laallisan irratti hundaa'a waan ta'eef garaagara ta'a jechuudha. Isin galee? I hope so. Gaafii itti aanutti adaba. Okay, question number 5 is a beam pivoted at one end has a force of 5.0 Newton acting vertically upwards on the shown in figure 3.21. What is the weight of the beam? What is the weight of the beam? Egaa mukni tokko yookiin immoo blookiin tokko bifa kanaan asiin pivotii yookiin immoo
hinjii qaba jennu hinjii kanarraan humna gara oliitti dalageessa jechuudha. Wayitiin maalii kanaa jira? Wayitiin biloogii kanaa yookiin wayitiin immoo muka kanaa yookiin biimii kanaa jira jechuudha. So amma wanti kun socho'aan jiru waan ta'eef yookiin immoo fakkiin keessanuu maal jedhee isinii kenna different force applied on object in equilibrium. So in equilibrium jedhamee nu kenname waan ta'eef maal fayyadamne jechuudha? Seerota shanan sila jenne sana ammas dirqama yaadachuu qabna jechuudha. So giivanii keenya immoo adda baafannu F is equals to 5 Newton. Argite F is equals to 5 Newton nu kennameera. R2 is equals to 5 meter nu kennameera. R2 haa jennu 5 meter. R2 kan jenne raadiyeesii wayitiin kun pivotii irraa qabu jechuudha. R3 0. So R1 meeqa jechuudha? 2 centimeter dha jechuudha. R1 keenya 2 centimeter dha jechuudha. Given keenya F is equals to 5 Newton, R1 2 centimeter, R2 5 meter and R3 0 dha jechuudha. Maaliif pivotiin kanarra humni pivotiin dalageessu achuma jira waan ta'eef raadiyeesii isaa xiqqaadha jechuudha. Then humnoota keenya kana bifa kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Amma iddoo kanas humni hinjiin kun yookiin immoo pivotiin kun gara gadiitti wanti kun asii ol humna dalageessa jennera biloogiin kun. Kanaafuu wanti kun immoo asii gadee reaction force gadi dalageessa jechuudha. So kallattiin humna pivotiin dalageessu gara gadii ta'a jechuudha. Dheerinni gidduu kana lamaan jiru 5 centimeter ta'a jechuudha. Lama ida'u 3 waan ta'eef the required one is the weight of the beam. Weightii barbaadna jechuudha. So weightii barbaaduuf ka procedure sila jenne san hunda ammas hordofuu qabu jechuudha. Dirqama so mee jalqabaa kaanu all forces are only on y axis. Egaa humnoonni hundi isaanii humnoonni nu kennan kun hundi sarara xaaraa irra jiru, sarara yaarra jiru jechuudha. Dhiifama sarara xaaraa humni dalageeffame jiru. Weightiin gara gadiitti, humni kun gara oliitti, humni immoo pivotiidhaan dalageeffamu kun gara gadiitti jechuudha. So sarara yaarra waan ta'eef sarara xaaraa humna nuyi qabnu homtuu hin jiru, sarara xaaraa wanti nuyi calculate goonu hin jiru jechuudha. So garuu sarara yaarra humna kana equation equilibrium isa barreessuu fi dandeenya jiru. Which is the summation of forces along y is equals to 0. Amma kana jechuun humnoota kana kan kallattii originiidha ol kan jiran positive fudhatan yookiin immoo originiidha ol kan jiran negative fudhatan isa gargadii positive. Yoo isa gara olii positive fudhatan isa gargadii immoo negative fudhachuun dirqama ta'a jechuudha. So amma F qofatu gara olii jira. Isaan kun lamaan gara miti gargadiiti. So isaan lamaan F positive fudhan isaan lamaan negative fudhan jechuudha. So F this force P this force pivot force jedha. Pivotiin kun humna gargadii reaction force gargadiitti dalageessa waan ta'eef jechuudha. Minus weightiin keenyas garami gargadii which is equals to 0 ta'uu qaba jechuudha. Garuu kana fayyadamuu hin dandeenyu. Maaliif variable unknown variable keenya meeqadha? Lamadha jechuudha. P hin qabnu, force of pivotis hin qabnu, weightis hin qabnu. Kanaafuu step isa kamitti darbuu qabna jechuudha? Step afuraffaatti darbuu qabna jechuudha. We have to write equilibrium equations for torque. Torqueidhaaf bifa kanaan barreessuu qabna jechuudha. So summation of torque is equals to 0. Wanti kun equilibriumitti argama waan ta'eef jechuudha. Which means summation of clockwise torque plus summation of counterclockwise torque will be 0. Walitti dhiyaatan meeqa ta'u jechuudha? Lamaan isaanii 0 ta'u jechuudha. So clockwise fi counterclockwise amma akkuma sila jenne sana tokko positive fudhatan tokko negative fudhachuu qabdu jechuudha. Kanaafuu torkii jechuun humna maal godhu humna wanti tokko akka naanna'u taasisuudha jechuudha. So amma fakkeenyaaf isa kana amma inni kun gadi harkisa yoo ta'eef yoo kana naanna'e bifa kanaan naanna'a jechuudha. Akkana yoo naanna'e maal ta'a? Clockwise direction ta'a jechuudha. Kanaafuu isa maal fudhannu? Negative haa fudhannu jechuudha. Clockwise torque keenya as jiraata jechuudha. Counter clockwise keenya kun immoo ol dhiiba waan ta'eef waan kana asiin akkan ol dhiiba waan ta'eef osoo naannesse garamitti naannessa hinjiin keenya as jira waan ta'eef bifa kanaan naannessa jechuudha. Kun immoo maalidha? Counter clockwise torque ta'a jechuudha. So isa kana qabna jechuudha. Torque immoo pivot irra jiru 0 ta'a. Maaliif torque is equals to force times r dha waan ta'eef r keenya pivot irra kan inni qabu humni kun 0 dha waan ta'eef achirra torque homaa hin qabnu jechuudha. Kanaafuu torque kana lamaan maal gochuudha? Furuudha jechuudha kan nu argamu. So yommuu barreessinu FR1 positive fudhadha. Isa kam jechuudha? Isa kan. Maaliif counter clockwise dha waan ta'eef minus WR2 weight kiyya jechuudha. Garamitti naanis garanatti. Minus isheen kunis gadi waan ta'eef PR3 is equals to 0 jennee ni barreessina jechuudha. Amma P keenya yookiin force of pivoting keenya 0 dha waan ta'eef dhiisuu dandeenya jechuudha. So F meeqa qabna? 5 Newton times 2 times 10 raised to minus 2 meter. Egaa isaan kun sentimeetiraan nu kennaman waan ta'eef gara meetiraatti jijjiirachuu hin dagatina jechuudha. Yeroo hunda minus weight times 5 times 10 raised to minus 2 meter R3 jechuudha. Minus 0.
R3 kiyya 0 waan ta'eef jechuudha. Walqixa 0 ta'a jechuudha. So shan baay'isuu lama kudhan baay'isuu kudhan paaworii negatiiva lama Newton meter is equals to weight times 5 times 10 raised to minus 2 meteridha jechuudha. Amma weight keenya maal gochuudha? Calculate gochuudha jechuudha kan dura eegamu. So weight is equals to 10 times 10 raised to minus 2 Newton meter divided by 5 times 10 raised to minus 2 meteridha jechuudha. Meeqa ta'a kuni? 10 raised to minus 2 fi 10 raised to minus 2 wal balleessu meetiraan wal balleessu kan nuuf maalidha jechuudha. Tiyoonitaniitu nuuf hafaa jechuudha. Ifa. Then amma yoo barbaadan P keessanis osoo isin gaafate iddoo kanatti equation kana fayyadamtanii maal gochuu dandeessu? Argachuu dandeessu jechuudha. Humni biivatiin gara gadiitti waan kana ittiin argistu immoo meeqa osoo jettanii equation kana fayyadamtanii. Meeqa F qabdu maal qabdu waan biraa? W qabdu P argachuu dandeessu jechuudha salphumatti jechuudha. Isa kanallee ofii keessanii maal gochuu dandeessu? Calculate gochuu ni dandeessu jechuudha. Gaaffiin inni itti aanu question number 6. A metallic wire 4 meter length and 1 millimeter diameter is stretched by putting a mass 4 kilogram. Determine the elongation produced. Given that the youngest modulus of elasticity for the material of the wire is 13.78 times 10 raised to 10 Newton per meter square. Egaa kennamaan keenya maalidha jechuudha? Waayirii tokko yookiin shiboon tokko hammam dheerata? Meetira 4 dheerata. Diiyaameetiriin isaa 1 milimeetira. Maal ta'e ni dhifame. Maal irratti lood ta'e? Qaama yookiin immoo objektii kiloogiraama 4 qabutu maal irratti ta'e? Load irratti ta'e jechuudha. So determine the elongation. Elongation amma salphumatti maalidha jechuudha? Hammamiin dhifame, hammamiin dheerate wanti kuni. Change of L nu gaafate jechuudha. Given keenya inni youngest modulus 13.78 times 10 raised to 10 Newton per meter square qabna jechuudha. So given keenya amma takka lafaa keenyu mee fakkeenyaaf bifa fakkiitiin haa ilaalu. Argitanii amma shiboon kuni kana ture haa jennu. Shiboon kuni kana ture 4 meetira dheerinni isaa. Then amma ni dhifame hamma ittiin dhifame kana barbaadaa nuun jedhee jechuudha. Salphaadha. Given keenya bifa kanaan tokko tokkoon kaa'uu dandeenya. L initial is equal to 4 meter. Diameter is equals to 1 millimeter, which means you have to convert it to SI unit. 1.0 times 10 raised to minus 3 meter ta'a jechuudha. Then R is equal to 0.5. What? 0.5 millimeter. Again, you have to change this one or convert this one to SI unit, which means 5.0 times 10 raised to minus 4 meter ta'a jechuudha. What about the mass 4 kg or 4 kilogram jechuudha. Then youngest modulus keessan immoo meeqa 13.78 times 10 raised to 10 Newton meter per second 10 raised to Newton per meter square. What about G? G is 9.8 meter per second square is now. Okay. So the required one is change of L or the extension of the wire. Solution here we have the formula of youngest modulus. Youngest modulus is equals to stress over strain, which means stress is F over A over strain means change of L over L initial, which implies youngest modulus is equals to FA over change of L over L initial. So amma ogummaa keessan herreega salphaa ammas yaadachuu qabdu jechuudha. A over B over C over D jechuun maal jechuudha? Fuggisoodhaan baasnaa jechuudha. AD over BC akka ta'e ni beektu jechuudha. So formulicha fayyadamtanii youngest modulus keessan maal ta'e jechuudha? Force multiplied by the initial length of the wire over the cross sectional of the wire times the change of L or the extension or elongation of the wire, which indicates that youngest modulus times cross section area times elongation of the wire is equals to force multiplied by what? Initial length. Great. Isa ta'a jechuudha. Criss-crossii baasneeti. Ishee kana akkamitti arganna? Criss-crossii baasneeti jechuudha. Ishee kana immoo foormulaa asitti A irra baa irra daa jechuun A daa fuggisoodhaan baasna jechuudha. Fuggisoodhaan baasna aadaa irra baacaa ta'a waan ta'eef jechuudha. Zinamma isa kana furuudha jechuudha. Kan nuyi gaafatamne change of L dha waan ta'eef isa kana furuudha. So asitti yoo ilaaltan youngest modulus times cross sectional area baay'isu change of L over youngest inni irraa jechuudha. Lamaan isaanii change of L barbaadna waan ta'eef kophaatti hambisuu over youngest modulus jenna jechuudha. So change of L keenya kophaatti yommuu bifannu maalluu taati change of L keenya
change of L is equals to force multiplied by initial length over youngest modulus times cross sectional area nu ta'a jechuudha. Great. Amma ka F in keenya eenyu jechuudha weight keenya which is mg. What about cross sectional area which is r qabna yookiin immoo diameter qabna waan ta'eef pi r square dha jechuudha. Isaan kanaan bakka buusnee maal godhu? Shallaguudha jechuudha. So change of L is equals to F mean mg times initial length over youngest modulus times a mean pi r square. Ishee kanaan lakkoofsota bakka buusudha jechuudha. M in keenya 4 kiloogiraamidha times G 9.8 meter per second square. Initial length 4 meter. Youngest modulus 13.78 times 10 raised to 10 Newton meter per second square. Pi 3.14 and radius is 5.0 times 10 raised to minus 4 meter square goona jechuudha. Arriin keenya square ta'uu qaba waan ta'eef jechuudha. Then isa jalqabaa yoo waliin baay'ifnu kalkuleetarii fayyadamaatii waliin baay'isaa 156.8 Newton meetirii ta'a jechuudha. Then 13.78 baay'isuu 3.14 yommuu baay'isnu meeqa ta'a? 43.27 times 10 raised to 10 Newton per meter square ta'a. Then ishee kana square yommuu goonu meeqa arganna? 25.0 times 10 raised to minus 8 meter square arganna jechuudha. Then unitiyoota keessan waliin balleessuu dandeessu jechuudha. Amma 25 kan isaanii yommuu baay'istan immoo lakkoofsa kana arganna. 156.8 Newton meetirii over 43.27 baay'isuu 25 kana yoo jenne meeqa ta'a? 1081.75 times 10 raised to egaa paaworii keessan walirraa idaatu yookiin walitti idaatu yookiin walirraa dhiistu jechuudha. Walitti idaatu so kuni poozitiiva kun negatiiva walirraa hir'ata jechuudha. So 10 raised to 10 minus 8 unitoonni keenya Newton meetiri square over meetiri square qabna jechuudha. Okay, then Newtonidhaan maal ta'a? Asumatti bada jechuudha. Ishi meetiri square isheen jalaatuunis maal taati? Waliin baddi jechuudha. So unitiin dheerinaa maalidha? Meetira. Meetiri tokko gubbaarratti nu affeeramu nu hafne. Nu affeera jechuudha. Unitiin keessanis exactly isinii dhufuu qaba. Yommuu shallagii taasiftan yoo unitiin sirrii isinii dhufne iddoo ta'etti dogoggortanii jirtu jechuudha. So deebiin keessan illee sirrii ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kana yommuu wali hirtan 0.156.8 1081.75 yommuu hirtan meeqa argattu? 0.1450 argattu jechuudha. So an jalatti nu hafu 10 raised to 2 nu hafa. Dhibba jechuudha. So lakkoofsa kana dhibba yommuu hirtan meeqa argattu? 0.450 times 10 raised to minus 2 meetiri argattu jechuudha. Yookiin immoo isa kana sirreessitanii scientific notitionidhaan yoo barreessitan 1.450 times 10 raised to minus 3 meetiri argattu jechuudha. Unitii maaltiin? Unitii waaltawaatiin kaa'uu barbaadan. Yoo milimeetiratti jirtanii kaa'uu barbaadan tokko tuqaa 4 duwwaa milimeetira argattu. Garuu isin deebii keessan yoo kanaan gaafatamtaniin ala gaaffilee garaagaraa irratti milimeetiraatiinis gaafatamuu dandeessu filannoowwan garaagaraa irratti. Garuu hojiin agarsiisii maal yoo ta'e maaliin kaa'uu qabdu jechuudha? Unitii waaltawaatiin kaa'uu qabdu jechuudha. Isinii galeera jedhee yaada. Gaaffii isa xumuraatti haa ceenu gaaffii torbaffaa. Two wires are made of the same metal. The length of the first wire is half that of the second and its diameter is double that of the second wire. If equal loads are applied on both wires, find the ratio of increase in their lengths. Egaa ammas maaltu jira? Shiboowwan lamatu jira jechuudha. Maalirraa uumamani jedhe? Sibiila wal fakkaatarraa. Wanti yaadachuu qabdan egaa amma sibiilli wal fakkaatarraa uumamani jechuun yangas majalisi wal fakkaataa qabu jechuudha. Argitanii? Sibiila wal fakkaatarraa uumaman jechuun yangas majalisi isaanii wal qixaadha jechuudha. Then dheeriin isa jalqabaa half of the second one nu jedhe jechuudha. Dheeriin isa jalqabaa half of the second one. Inni dura maal jechuudha? Gabaabaadha. Inni lammaffaa immoo dachaa lama isa jalqabaa ta'a jechuudha. Diametriin isaa immoo double of the second wire. Inni kun immoo furdaadha jechuudha. Diametriin isaa double of the second wire ta'a jechuudha. Humni walqin if equal loads are applied on both. Humni walqin yoo isaan irratti dalagaan find the ratio of increase in their lengths. Ratio of increase in lengths. Ratioon isaanii hammamiin akka dabalan maal godhi? Ilaaliidha jechuudha. Ilaali akkasuma jedhasi wal fakkaataa qabu. Dheerinni isaanii reeshoodhaan nuu kennameera. Diametriin isaanii reeshoodhaan kana jechuun cross sectional area isaanii reeshoodhaan nuu kennameera. Humni irratti dalageeffamu wal qixa. Kanaafuu reeshoo elongation isaanii yookiin immoo change of L yookiin change of L1 fi change of L2 barbaadan jedhe jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Mi'a sun godha shiboowwan sun lamaan. Lachuu isaaniiyyuu sibiila tokko irraa uumaman. Argitan inni jalqaba furdaadha, gabaabaadha. Inni lammataa qal'aadha, maalidha? Dheeraadha jechuudha. So kanaaf ilaala. Dheerinni isa jalqabaa half of the second one nuun jedhee jechuudha. Argitanii? Diametriin isa jalqabaa immoo double of the second one nuun jedhee jechuudha.
So diameter ishee kana akkuma ilaaltan ni xiqqaatti inni kun ni guddataa jechuudha. Okay. Kana lakkoofsan yommuu barreeffannu L initial 2 is equals to twice of L1. Kun akkuma argitan laala lengthiin isaa maal twice of L1 ta'a jechuudha mala. L initial 2 kun twice of L1 ta'a jechuudha. Bifa kanaan qabata. D1 is equals to 2D2. Diametriin isheen kun immoo maalti dabili kanaati jechuudha. Kamtu caala? Kanatu caala. Lagina D1 guddaadha waan ta'eef diametri kana lamaan yoo baay'isne diametri ishee kana arganna jechuudha. Which implies R1 is equal to 2R2 ta'a jechuudha. Kanaafuu raadiyeesiin diametriin dachaa diametri isa lammaffaa yoo ta'e kan isa jalqabaa raadiyeesiinis akkasuma jechuudha. Lamaaf irra waan ta'eef jechuudha. Humni garuu humni lachuu maal wal qixaa jenneerra jechuudha. Then Y1 is equal to Y2 because two wires are made of the same metal. Nagidani Y1 fi Y2 yookiin youngest modulus tokkoffaa fi youngest modulus lammaffaa maal wal qixa jechuudha. Maaliif amala wanta tokkooti wanta tokko furdatee qallatee dheeratee fi miti amalli wanta tokkoof dhaabbata. Maal irratti amalli maalii kun amalli youngest modulus jennuun kun amalli elasticity kun jechuudha. Great. Then eenyu barbaanne amma ratio of change of L1 to change of L2 yookiin immoo change of L2 to change of L1 jechuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu amma maal fayyadamtu jechuudha? Formula youngest modulus keessanii fayyadamtu jechuudha. Maal jenneera? Youngest modulus 1 is equal to youngest modulus 2, which means Y1 means stress 1 over strain 1, which means maal formula keessanii bakka bu'u. Stressing keessa maalidha? F over youngest modulus 1 mean F thinking is the same. F jennee fayyadamuu dandeenya jechuudha. F over A1 over change of L1 over L initial 1 or initial L1 or L not 1 ta'a jechuudha. Then isa kana fuggisoo yommuu baay'istan formula isa silaasana jechuudha. A over B over C over D yoo jenne maal arganna jenne AD over BC arganna waan ta'eef jechuudha. So F L initial 1 over A1 change of L1 arganna jechuudha. Change of L1 arganna jechuudha. Great. What about Y2? Y2 ni immoo maal ta'a jechuudha? F1 F jechuu dandeenya wal fakkaata. F2 jechuu kiyya wal fakkaata wal qixa. F2 or F over A2 over change of L2 over L0 2. Argitani? Isa kanaan barreeffan. Ammas kana fuggisoo barreeffatan Y2 dhaaf maal argattu? F L2 over A2 times change of L2 argattu jechuudha. Great. Then amma Y1 fi Y2 keessan formula keessanii bakka buusuu dandeessu jechuudha. So Y1 maal ta'a? F1 or F L0 1 over A1 change of L1 ta'a, which is equals to Y2 immoo maal ta'a? F L0 2 over A2 change of L2 ta'a jechuudha. Then amma common term yookiin immoo similar term gamalachuu irraa maal gochuu dandeenya? Drop gochuu dandeenya yookiin immoo balleessuu dandeenya jechuudha. Yes, so gamalachuuf common term isa kam jechuudha? F dha force keenya balleessuu dandeenya jechuudha. Yeroo sana maaltu nu hafa? Maaltu nu hafa? L0 1 over A1 change of L1 is equals to L2 over A2 change of L2 to nu hafa jechuudha. Great. Amma A1 keessan maaliin bakka buufattu jechuudha? A1 fi A2 keessan formula keessanii maal gootu jechuudha? Bakka buufattu jechuudha. They are not equal. A1 fi A2 wal qixa miti jechuudha. Maaliif raadiyeesiin isaanii gargari waan ta'eef jechuudha. So L0 1 over A1 means pi R1 square change of L1. Again, which is equals to L0 2 over A2 means pi R2 square change of L2 ta'a jechuudha. Argitani? Area pi R1 square kan jennu kun area 1 dha. Pi R2 square kan jennu kun immoo area 2 dha jechuudha. Ammas pi keessan gamalachuufu maalidha? Common term dha jechuudha. So maal gochuu dandeenya? We can drop it balleessuu dandeenya jechuudha. Then maaltu nu hafa erga balleessineen booda? Maaltu nu hafa? L1 over R1 square change of L1 is equals to L0 2 R2 square change of L2 to nu hafa jechuudha. Then amma hariiroo maaliif fayyadamudha? Hariiroo L1 fi L2 kan jalqaba irratti nu kenname. Akkasumas hariiroo R1 fi R2 fayyadamuudhaan deebii keenya argachuutti siqaa jirra jechuudha. So substitute L02 by twice of L01. Kinoo kennama keenya asirratti L02 wal qixa ta'a lama baay'isuu L01 ta'a waan jenneef jechuudha. Again R1 also. Amma immoo R1 immoo twice of 2
R2 ta'a jenneerraa jechuudha. 2R2 ta'a jenneerraa jechuudha. Maal kun isinitti meedha amma inni kun gabaabaadha. Dheerinni isaa kan isa kanaarraa walakkaadhaan hir'ata. Kana jechuun dheerinni isa kanaa kan isa kanaa harka lama ta'a jechuudha. Akkasuma ishiin kun immoo qal'oodha, inni kun furdaadha. So raadeesiin isa kanaa kan isa kanaatti meeqa ta'a jechuudha? Dabilii ta'a jechuudha. Isa kanaan bakka buufachuudha jechuudha. Zeen yommuu bakka buufannu maal argannaa? L1y over maal jechuudha asitti? R1 square jechuun 2 R1 meeqa jechuun 2R2 dha waan ta'eef jechuudha. 2R2 the whole square times change L1 ta'a jechuudha. Which is equals to 2L1 maaliif 2L1 hin jedhe asitti? 2L1 maaf hin jedhe? L initial 2 keenya kam ta'a jenne irra kun asumatti keenya keewwan irra jechuudha. 2L1 ta'a waan ta'eef jechuudha. Then R2 square over change of L2 arganna jechuudha. When ishee jalaa kana maal gochuu qabna reemma square goona jechuudha. So 2R square kun square yommuu taatu 4R square taati jechuudha. Great. Then amma criss cross baasuudha jechuudha. Yommuu criss cross baasnu maal arganna? L initial 1 times R2 square isa kana jechuudha. R2 square change of L2 which is equals to twice of L initial 1 isa kam? Isa kana jechuudha. Times inni kun square yommuu ta'u 4R2 square ta'a jechuudha. Kuni square yommuu ta'u the whole isaa square goona waan ta'eef 4 ta'a. Ishee iddoo kana fageessanii dogoggortaniitu jechuudha barattoonni baay'een. So ishee kanas of eeggannoodhaan square gochuu qabdu jechuudha. So 4R2 square times change of L1 ta'a jechuudha. Amma xumurre jira jechuudha. Amma xumurre jira. Then amma maal ta'a jechuudha iddoo kanatti isaan kan akkuma jirutti fudhanne 2 times 4 kun meeqa ta'a? 8 ta'a jechuudha. 8 L initial 1 times R2 square change of L1 ta'a jechuudha. Amma wantoota wal fakkaatan kanas keessa jiran maal gochuu dandeenya? We can drop them. Yes, maal gochuu dandeenya jechuudha balleessuu qabna jechuudha. Common termiin gama lachuurraa nuyi qabnu L initial 1 kun asis jira, eessas jira, asis jira. R2 square asis jira, asis jira. Isaan lama maal gochuu dandeenya? Cancel gochuu dandeenya jechuudha. Maaltu nu hafa? Change of L2. Asii isa kana balleessine change of L2 is equals to 8 change of L1. Xumurra jira jechuudha. Argitanii? Change of L2 keenya harka dachaa 8 kan change of L1 ta'a jechuudha. Beekamaadha. Amma wanti baay'ee furdaa ta'e tokkoo fi wanti baay'ee qal'aa ta'e tokko humni wal qixa yoo irratti dalageeffame qixan dhiifamu jechuudha. Qixa dhiibban irratti inni kun carraan dandamachuusaa guddaadha. F over A ammala. F over A guddate jechuun stressiin xiqqaate jechuudha laala. Stressiin xiqqaate. Stressiin xiqqaadha jechuun immoo stressiinis maalidha? Xiqqaadha jechuudha laala. Amma stressiin kun xiqqaadha baay'ee dandamata jechuudha laala. So hammi humni kun ittiin dhiifamu isheen kun ittiin dhiifamtu kan isa kanaa harka 8 ta'a jechuudha. Kanaafuu carraan dhiifamuu inni xiqqaan isa kami? Kan isa furdichaati jechuudha. So change of L2 is equals to 8 change of L1. Egaa isa kana lakkoofsa garaagaraa lakkoofsatti variable gara variableetti fidanii reeshootti jijjiirrachuudha jechuudha. Kunis maal isin agarsiisa? Change of L1 the ratio of change of L1 to change of L2 is equals to 1 to 80 ta'a jechuudha. Yookiin immoo bifa kanaanis barreessuu dandeessu jechuudha. Change of L1 over change of L is equals to 1 over 80 ta'a jechuudha. Kan barbaadanii kaa'uu dandeessu. Umurree jira jechuudha. Isinii galeera jedheen amana. Egaa walumaa galatti qabiyyeen irraa kan kana fakkaatudha jechuudha. Hamma ammaatti chaanaalii kana subscribe godhiin yoo jiraattan please subscribe godhaa. Anaanis ni jajjabeessaa. Isinis immoo waan guddaa irraa argattu notification button illee banachuu hin dagatiina. Akkasuma maatii yoo taatan immoo viidiyocha like gochuu hin dagatiina. Akkasumas hiriyoota fi namoota viidiyoon kun barbaachisuuf barattoota Oromiyaa guutuuf bittinsuu yookiin immoo share gochuu hin dagatiina. Comment keessanis na barreessuu hin dagatiina. Waan hordoftaniif baay'ee galatooma. I love you.